Так. Надеюсь, стрим не вылетит. Надеюсь, сейчас не вылетит. Да не, вроде нормально. Так. Что у нас вообще имеется? Ничего у нас пока нет. А я за ним должен идти, да? Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. Poor еще смотрю. I didn't expect Poor to set kid. foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? Steal a burnt painting? Саймон, короче, это. I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Or... Да молчи ты уже, я тут осматриваюсь вообще-то. Bradley was right. This place is much older than I imagined. Так, нам где-то здесь надо, да? The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Poor kid. Так, я, может, что-то упустил. Тут надо все просто смотреть. Все места, все уголки. Да, как тут можно жить? Просто мрачно. Я бы отсюда уже ушел. Что у нас тут? Маленький деревянный кит. Может, это была игрушка ребенка? Кто знает. Так. В смысле? А я думаю, не зажигается уже. Recently fallen. It's as if all life has abandoned the place. Может и так, а может и нет. Опять же, кто знает. Ладно, нам в особняк нужно. Чуть позже надо зайти сюда. Надо все обследовать еще снаружи. Мне кажется, или что-то тут было. This entrance is still in use. Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them! Dump them into the ocean! Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how
we have it out on dark water. Так. Здорово. Забрать у него топор на это место. Ты мешаешь полиции. Забрать топор, конечно. Блин. What do you think you're doing? So talk, and no baloney. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. She cared for everyone around her. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. Here, take the key and do what you have to do. Go on, then, just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Да, я уже сказал же здравствуй. Зачем второй раз писать? Странный дед. А не получил очков опыта? Жаль, жаль. Так, что у нас тут? This gate is locked. Ты специально так пишешь? Давай нормально. Как дела? Нормально у меня все. Вот только сейчас стрим нужно. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. I know a thing or two about solitude myself. Ну да, алкоголик ты хренов. Bourbon. Empty, of course. А чё так сохраняется много? Что-то сейчас будет? И зачем я это сделал? Просто. Ладно, что там вообще? Ничего. Долго же я буду это проходить. Может, что там завалялось? У нас вообще, ну вот, да. Главное, что есть. Топор. Ничего интересного. Хотя, может, тут что-то... Надо расследование качать. А я все время психологию, да, это качаю. Красноречие. Yes. Shall we enter? Погнали. Хотя... Да еще немного, посмотрите. I'll have to find another entrance.
Да мы уже нашли его. Я думал, ты что-то интересное скажешь. Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect them. You're right. Let's go. Так. Let's take a look inside. I'm with you. Надеюсь, ничего жесткого там не будет. Что долго грузит. Круто. О, Follow me. I know the place. Who left this light on? о, опыт получен. Чё прокачать? Ладно, уже докачаем. Так, что тут? Ничего интересного, как всегда. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? What kind of meat is this? Ты не шаришь, да? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Так, а здесь у нас что? The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Ладно. Пока ничего не понятно. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Да, ссора, наверное. Хотя стоп, может тут что-то еще найдется. Нет, все так и останется. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Соседний, говоришь? А так по двери не скажешь. А, нет, вот. Let's see if I can find Silas something managed to the bring the cops fire missed. under control, but it was already too late for the Hawk. Так, что у нас? The child's corpse left a trace. Where are the others? О, Was Charles Hawkins a heavy drinker? ну, любил мужик выпить. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? They had a fight. Why? Да, из-за лампы началось. Did it stop at the time of the fire? Часы разбитые. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Что-то происходило вообще. Так, ладно.
Что-нибудь еще? Что-то еще тут должно быть. Может, что-то под столом, я не знаю. Что еще я мог пропустить? Может, выйти можно? Да нет. Главное вот так не застрять. Так, нет. Почему не могу взять зажигалку? Так. Что тут еще? Что еще? А, вот. Блин, сюда. Did someone escape the fire? Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, detective, what do you make of it? Да, что-то об этом. I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Ты бы зажигалку убрал, а то сейчас еще один пожар будет. Так, быстро докачиваем красноречие. И начнем прокачивать расследование. Так. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Да-да. Сейчас все перетрогаем. This door is locked. Мушка. История медицины. О, мне это надо. Прогресс. Наконец-то я узнаю, от чего умер Кит. Это самое главное. These bandages are covered in dried blood. But whose? Анализ возьми и сделай. А, блин, у вас же другой век. Год точнее. Нет, век. Погоди, там что-то еще было. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. This door is blocked from the outside. Угу. Ничего тут больше нет. Ну ладно. Смысла, наверное, не было сюда идти. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music.
Угу. Он пипец дорогой. Хорошие такие картины. Так, что еще тут? A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Подожди, я еще не все посмотрел. Может, что-то упустил. Надо просто кинуть все просто. Посмотреть и все. Тогда можно. Не, мне еще один пожар не нужен. Так, второй этаж. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Да фиг знает. Что так быстро все темнеет? Я кирпичи так отложу скоро. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. 20,000 Leagues Under the Sea. Another story about the mysteries of the deep. Угу. Мне бы дали там книгу какую-нибудь. Еще нужно мне. Вот у меня медицина сейчас на втором. Дайте мне оккультизм. Книга оккультизма. Надо искать. Ладно, иди сюда. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. This place was falling apart long before the fire. Да ладно. Пошли еще смотреть. Так. А, там же еще комната. Здесь закрыто. Проход. Сейчас обосрусь. Это вроде детективная игра, а не хоррор какой-то. Locked. Да ладно. О, открыто, прикинь. The boys' room. Круто. Сейчас. Здорово. Так. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Да прятался тут он к бате. Он же пил много. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Так, что у нас тут? Медицина. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Что вообще происходит? Ну, сложно объяснить вкратце. Короче, семья сгорела. Отец What пришел, говорил, где nightmares разбирайся. vision could Ну have и inspired them? пошел я разбираться. Чё, Simon's как troubles went beyond family problems. That kid saw something. Короче, Something да хоть не terrifying. перебивать. Так вот, короче, What was going through that boy's mind? мы начали разбираться тут. Чё, как пожар случился, ну и все такое. О. Ключик. What will her room reveal about her? Это же детектив, а не хоррор игра. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Нервничала, значит, много. Да. Бывает такое.
Смогу ли я открыть? This padlock is too complicated for me. Тогда да, я прокачаюсь. Потом тогда его открою. Сколько мне там надо? Очков. 5 очков еще. Это будет очень долго. This door is locked. А, понятно. Сатанисты хреновые. The door is blocked on the other side. А, это та же самая комната. Despite what happened, they seem to have loved each other. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Нормально так зарабатываю. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. Так. Самое главное, что это? Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Bradley? Is that you? Так, а вот это же интересно. Хотя стоп. Нельзя открыть? It's no Вот тут же use. замок. The padlock won't give. Чё там вы? Давай аккуратно заходи. Is anyone there? Не хочу опять по морде получить. От этого мужика, блин, с топором. Блин, часы мешают нормально играть. Что там пинаешь? Покажи хотя бы. Это что, ты? Так. Ой-ой-ой. А ну-ка, догоняй. Убей его. Где ты, жирный полицейский? Бум. Куда он побежал? Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Я говорю, блин. Все лежу пожрать. A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Давай быстрее его найдем. This door is blocked from the outside. I'll cover you. Источник света. О, нифига. Я лучше зажигалку буду использовать. This door was closed earlier. Ты думаешь? Я просто хочу посмотреть, что... А, я тут был только что. Так. Where did he go? Куда он пошел? This Dr. Fuller. Was he Sarah Hawkins' therapist? Do you really think that your fugitive came in here? Хорошо, это я тут I don't see any way out. подкачался. Всего лишь за какое-то письмо 5-4 очка. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. Дайте I wonder who еще. the man with the glasses... As if the bookcase has been moved several times. Вообще, блин, не умею скрывать. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. I'd Давай be не better сейчас. off not touching them for the moment. Да, ничего не трогай, пока, а то вдруг пальцы отрубит.
This globe seems to have been part of some mechanism. Looks like it О, worked. серьезно? Блистательная ачивка. Ну, я про это вообще давно знал. Так. Возьми у него пистолет. Зачем ты один туда идешь? Может, тебе как в прошлый раз просто из-под тишка его ударит. Secret passage, under the manor. It's like a detective novel. That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. What is this place? It's more than just a tunnel. Look. Someone's been here recently. 3 seats. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? What is this mask supposed to represent? Whatever Charles Hawkins hid here, he didn't want it in his house. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Was Sarah Hawkins here? Я отходил ненадолго.
Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Извините, что не разговаривал. Надо было некоторое время без микрофона побыть. Блин, я подумал, тут какие-то червяки. А как пройти? А, вот. Неудивительно. И как я обратно зайду? Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Сколько это тут все уже? These paintings must be several centuries old. Ну да. Вообще для чего это? Прыгнуть? Ну ладно. О! Расследование. Новый уровень. Прокачаю в следующий раз. Еще раз прокачаю. Так. О, нет. Без меня. Time has weakened these structures. Сами прочитайте, я не смогу. Мне для начала надо в уме прочитать, и потом уже. Не хватит времени. I don't have time to search them all. А я бы смотрел. Мне как-то не хочется идти вон туда. Я вот лучше здесь похожу. Посмотрю. It looks like animal oil, but certainly not whale. Странный жир. Блин, я вспомнил, я видел эту же шахту. В начале игры что-то было такое. What's going on here? Ритуал какой-то. Не видишь? Yes. Keep your voice down. We're not alone. Ты откуда взялся? What have you got me into? We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Ты, блин, смотри, не спались или не умри. А то вы обычно всегда умираете первыми. Второстепенные персонажи, блин. Прыгнуть нельзя. Что у нас тут? Это какой-то заговор против этого главы семейства. Или это я, подожди. Просто похоже как-то. Тихо, тихо, тихо. О, красавчик. Только сейчас ногу сломаешь, да и все. I got it. Это как во сне. I can't breathe. What's happening? А чё, если я не убегу? Я умру или что? No, damn it! I
must find a way out of here. Давай, давай, давай. Успокойся, мужик. Все нормально будет. Подумаешь, органы этих китов и акула. Is it my turn? Yes, it is time. You will soon be one of us, if your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Да ладно. Так вот здесь было открыто в прошлый раз, я помню. Так. Seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Возьми его. Будем кого-нибудь резать, если нас нападут. I can't read Latin. Ну, красавчик, что сказать. Вот, учись. Очень много, и второй уровень будет оккультизма. Я лучше лампу возьму. А какие буду топливом? Или нет у нее топлива? Да, давай. По законам игры на карточках тебя никто не увидит. You who sleep, accept this. Ya Cthulhu Nithsiha. Что ты на алтыне опять поешь? Locked. А здесь пролезть? Не судьба. А, ты можешь перелезть, что ты? Ты уверен, что здесь не пройдешь? Ой, я застрял. А, нет, все. Ну тогда давай к ним на пролом идти. Grant him your dreams О, and accept his, so that the paths of your souls finally intertwine. He's here. You can't hide forever. Let his soul. оказывается, так можно, да? Show yourself. В смысле, а мог же его... Нет, я ударить его не могу. Обидно. Типа я тут вообще беспомощный как бы. Я кинжал взял. Нет? Да, как всегда. Удивительно, что ты паническую атаку не получил. Так, что у нас тут? Игрались и спят. This ritual kill again. This primitive writing. Так, а я получил? Нет, до сих пор. Дайте мне второй уровень оккультизма. We are ready for the ceremony. Ой, What about your protege? остался на высшем уровне. His awakening is complete. He will join Давай, you. давай, давай.
По-русски можно? Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? An intruder! Oh, shit! Don't move! Police! Стрельни вот по этому Don't челу. move! Стреляй, стреляй, I won't идиот. hesitate! Bradley, get back! Shoot. Get back! You asked for it! Я говорю, уходи, идиот. Charles, you shouldn't have seen this. Ah! Беги, идиот, беги. Неожиданный поворот событий. Мертвые восстают. Зомби, блин. My leg! Блин, я говорю, что ты ногу сломаешь. Не послушал меня, и вот. Эх, как всегда. Типа, для чего это было? Просто пещера разрушилась, и половина сдохла. Дайте бинты. Руку перевяжу, все нормально будет. Light. At last. Это фонарик. Блин. Ну да, ну да. Вот так все и должно было закончиться. О. Ну чё, Илья, потом пойдешь играть? Интересно это было. Побольше бы такого экшена. Но нет. Неужели так долго локация прогружается? О, а чё, в больнице? Или в дурке? Чё со мной? Что это за коронавирус такой? You will survive. Strong subject. There, he's opening his eyes. Saved him for. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps! Whoa, go easy, my friend. Your dad, he killed you.
Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? Опять ты что-то меня вливаешь. А, я в дурке. What happened to me? Where am I? Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. You got no choice, Sanders, and neither do we. Так, что это такое? А что с моей рукой? You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Ждать? А что с моей рукой, я не понимаю. Почему нельзя посмотреть? Кстати, у меня на очки же были вроде. Я не могу открыть. Окей. Давайте подрыхнем. Можно мне руку посмотреть? Так, что здесь? They tracked and hunted me, pursued me right into their dreams. They swore. Чего вы все такие встаете? О, это ж ты. Подожди, так вы уже вроде одинаковые. А, понял. Я не могу? А что с рукой? Она же должна была в бинтах быть. When the last of them rises up, you will choose. I will not be here to bear witness to it, because you will have released me. But the earth will resound to your cries, or theirs. Awake and free me. You there. Wake up. Come on. Stand up. We don't have much time. Ты кто еще такая? Не видишь, я спал. Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. What's going on here? What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment, for problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. We must not stay here. There are 2 men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above.
I shall try to distract them, and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. О, теперь я могу открыть инвентарь. Так, у меня одно очко есть. Что прокачать? Поиск. Да. Так. What does this mean? Am I in an asylum? What did they inject him with? Sarah. Так, а вот. Why the strange symbol repeated over and over? What did he write about the painting? Натуральный сумасшедший человек. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Блин, зря вообще я открываю просто. Подожди, а что это вообще за место? Электрический стул? Или что это? If I don't get out of here, I'll end up like him. Poor wretch. Что это с ним? Подожди. Я вообще ничего не могу сделать. Say that I'm surprised to see you, but we all know that your curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. To keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, Doctor. Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. Прикольно. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there's sleeping pills left. They've run out again upstairs. Locked. Put a few aside for me, will you? And above all, leave you. Yeah, you there. Come here. What do you want? Sleep. That's all. Sleep? You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here. Except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah. And in exchange, I can make noise. Lots of noise. You'll draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. I'll find you some pills. Go look in the storage room. There must be sleeping pills there. В кладовке, говоришь? А кладовка это где? О, откуда у меня лампа? Ладно, не время удивляться. Who's there?
Ой-ой-ой. Здесь ты меня не видишь? Как? Я что-то не знаю про этих людей. Неужели с самого начала? Good God. What could this machine be used for? Тогда быстренько тут посмотрим. This machine seems to consume a great deal of electricity. Is there a connection between this corpse and the machine? The corpse is complete. Whose are these limbs? Опять он там... Если сейчас я это сделаю, тут произойдет... Ой, нет, надо выйти. Почему я просто не могу взять и перебить их всех? Моему герою не хватает сил это сделать. Так, мы с тобой это уже проходили. В кладовке, говоришь, да? Ой. Почему все на одно лицо? Подожди. Это есть хоть какая-то связь? Don't let me sleep in here. What is welling up inside me? I feel it in my head. Так, вы какие-то супер-мега сумасшедшие. Я с вами не хочу общаться. Вы мне противны. Yes. Так, стоп. I bet there's no longer any priests on Darkwater. Опять оккультизм. Так, это было опасно. Как он меня видит? А в жопу пойти не хочешь? От них достаточно легко убежать. Хотя он меня видел, и я вижу. Так, надо думать. Ты гаденыш, я обосрался. Я должен срочно выбежать из этой лечебницы. Сейчас он зайдет подальше, я выйду и пойду туда. Все, хватит, я сам начинаю пугаться из-за того, что ты... Твое сердце так колотится жестко. Чисто. Закрыть.
Мне надо в кладовку, я помню. Zoology, esotericism. Sarah Hawkins. She was a patient here. Здесь тоже можно спрятаться. That Dr. Fuller again. Anatomy, anthropology. Nothing surprising. Да, я думаю, ну надо было проверить, обязательно. Надо запомнить это место, тут можно прятаться очень хорошо. Ой, здесь можно пробегать вот так. Мне говорили, ну, сказано найти таблетки. Worse and worse. This is madness. Are they seriously thinking of transmitting the properties of this meat by electric current? Вот здесь что-то секретное. A control wheel to mount on a plumbing system. О, для водопровода надо будет посмотреть. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. This valve controls the pressure. Сделаем давление поменьше. Так. Мне надо пройти. It's impossible to break this chain with my bare hands. A duct. Труба. И чё? Ну вот тоже тут труба есть. Прикинь. Now for the next step. Самое главное, что игра сохранена. Теперь я спокоен более или менее. Пожалуйста, у меня 4-й левел. Perfect. Смог. О, не-не-не, давай потом. Давай не сейчас. Куда? Это тоже для пряток твоих? Давай чуть попозже, братишка. Have I activated anything? It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. Так, здесь у нас, чтобы скрыться, здесь It's закрыто. locked. Все интересней, интересней. Ладно, погнали. Успокойся, братишка, все нормально. Все хорошо. Все нормально. Никто тебя не будет жрать. Мы просто спокойно пройдем, хватит. Надо еще найти. Так. This lever must turn on the gas machine. There's nothing happening. Ну да, может, потому что надо это повернуть. Может забрать это наоборот? Подожди, я остановил или подал? Я подал. Так, и тут я тоже подал. Что у нас тут? Здесь тоже. Пойдем попробуем.
Если не получится. There's nothing happening. Я могу снять что-нибудь? Рычаг другой. Так, надо быстренько тут все обследовать. Давай, давай. 4 уровень, не подводи. Perfect. Так, о, хорошее снаряжение. Что-то есть скрытное. With these chains on your wrist, you can't escape. This way. Так, куда бежать, я забыл. Стоп, стоп, стоп. Вот. Идеально стало. Только я забыл, откуда я пришел. Можно выходить, я думаю. I can still increase the load. What will happen if I increase the current to the limit? Вопрос как? It's done. Now for the others. Таким ты хочешь образом? Пипец, их же надо искать по всей больничке. Откуда я выбежал? Подождите. Я отсюда пришел, что-то я туплю. Так, стоп. То место, где оно было? Откуда я пришел? Меня увидели. Срочно найти это место, срочно. It's locked. Я понял, что заперто. Куда? Вот, нашел. Where do they keep their sleeping pills? Scopolamine, morph... My new friend's sleeping pills. Плюс к медицине. Ну, да иди туда, что ты стоишь? Мне надо найти секретную... Короче, что-то мне надо найти. Нашел. Быстро, быстро.
Сейчас вспомнить, куда идти. А, да, вот сюда. Сейчас быстренько все сделаем. Погоди, а что это мне вообще даст? Я же не подумал об этом. Здесь на максималке, максималке. Можешь попробовать. I've got to hide before the guards see me. Who did this? Did somebody here? Hell's teeth. Fuller's gonna think we did this. We gotta tell him. Сбегитесь. Давай. Легко сказать, чем сделать. I'll go take a look. Doctor, is that you? Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. Я не могу это делать. You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal me. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want him. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. Is she cursed because of something she did to you? No, it's because she's cursed that she harmed me. On purpose. You say that Sarah Hawkins harmed you. If it were only me, her conscience, her guilt were eating her away. But she never wanted all that. Well, not really. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. Don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. No! Sanders! What the hell? I got it. This is insane. What killed him? Да, я бы тоже хотел знать. Нет, блин, призрак. Хотя и такое возможно. В этой игре все возможно.
Ладно, я думаю, на этом пора закончить данный стрим. Те, кто еще не подписались на канал, почему бы это не сделать прямо сейчас? Ну, а следующий стрим ждите завтра вечером. Всем удачи, всем пока.